Okay, so in this video, I will be discussing about lesson 4.4 or projectiles launched at an angle. So if you remember from lesson 3, we discussed about horizontally launched kaning projectile, no? So if you still remember the concept, dili siya, ang bola, for example, bola, dili siya ginalabay padung sa taas at a particular angle sa katong lesson 3, okay? Ang mahitabo lang is, ang bola will be launched at a horizontal nga angle, like pas horizontal gani ang paglabay, dili pa babaw. Okay, so ang iyahang movement will be from a particular point dito dayon siya mo descend or padung siya sa ubos. So again, ang sa katong example or sa kaning atong topics, ang iyahang ang standard will be kaning the only influence nga mabati sa ato ang projectile is the influence of the acceleration due to gravity. Ang air resistance, although it happens in real life when air resistance, dili sa nato siya take into consideration. So same gyapon sa kaning topic. Wala gyapon siya air resistance. Okay? So there are a few slides here na lang nato i-discuss, but let's ponder on this question. What will be the characteristics of projectiles launched at an angle? So, unsa man kay atong masulti regarding objects nga ilabay at a particular angle. Okay? So, we'll have few here. So, characteristic number 1, crucial nga component sa projectile in motion or kaning launch at a particular angle will be its launch angle theta or ang angle at which gilabay nimo ang imuhang projectile. Okay? So diha ma-determine ang a few other concepts nga i-discuss nato in this topic as well. Next, it influences mao ni siya. Ma-influence sa angle theta ang height nga maabot sa imuhang projectile kung asa ra siya kutob, musaka, and then mo start og descent. Ma-compute sad nimo kung walay air resistance ha. Ma-compute sad nimo kung asa maabot ang imuhang projectile as imo siya ilabay at a particular point, reference point, starting point. So, maabot, asa na siya napita maabot. And then, mahibuan sa nimo kung unsa kadugaya siya nga maglupad padung sa imuhang impact point or touch base kung asa to maabot ang imuhang projectile. Okay? So, na-influence sa iyang angle katong tulo ka concepts. Gravity also acts on the projectile launch at an angle. So, meaning, inig-flight sa imuhang object, iniglupad start og lupad sa imuhang object nga gilabay, ang mao influence sa iya will be the gravity itself. So meaning mao nang mo stop siya at a particular point, iniglabay nimo padung sa taas kay dito ra ang giallow sa imong gravity nga maabot sa imuhang projectile. And then afterwards mo start na siya og descent. Mo start siya og padung naog. Okay? So, let's have a figure para ma-visualize ninyo. So, consider this cannonball fired at an angle. So, murag gi-shot ang kuan, kaning kanyon or ang bala sa kanyon. And then, if you notice, sa ato ang bala, isaka siya gamay, and then start siya og descent. Okay? If you notice sa iyang path, it's like a curve, no? That particular path is what we call the parabolic trajectory. If you remember from mathematics, di ba ang parabola looks like a U, or kung kuan good siya, very very good siya kanambaw, it looks like a C. Okay? So same gyapon ang murag shape nga agian sa ato ang kaning object as it flies at a particular angle or as it is launched at a particular angle. So mura siyang letter C or sort of curve. Okay? Then, it goes up at a certain height, then goes down. So, mo itong iingon. Mo, continue na siya up. Then, due to gravity, mo start na siya og hunong og up. And then, mo start na po na siya og descend or naog. Okay? After this point, it accelerates vertically due to gravity. So, mo-accelerate siya, paubos na, dili pataas. Mo-accelerate siya paubos due to gravity. So, ang gravity ang mo-influence niya sa iyang speed padung nga maabot siya atong usa ka point sa ato ang usa ka point away from the starting point. Okay? Kanang point nga kanang hunungan gani sa imuhang projectile sa
pag-ascend niya kanang musaka siya kalit nimo kay hunong kanang point kung asa siya mohunong, that is what we call the inertia or gravity free path. So meaning dito ra gi-allow sa ato ang gravity nga makaabot ang ato ang projectile up. And then kay di naman siya mo continue, so wala nila ang choice but to go down. Okay? Next, so how do we calculate ang ato ang projectile launched at a particular angles kaning iyahang mga components? So systematically, kumbaga. Okay? So this is the diagram para ma-visualize nato hopefully. And then you see that there are different arrows no nga nakapakita diha sa ato ang diagram. Okay? So we start at a particular point kanang nay O sa kinakiliran sa left. And then moabot ta sa letter P, there is a pika side, which is what we call the impact point. Now, the distance between the starting point and the impact point is what you call the range. Unsa kalaya ang ato ang naabot sa projectile. Okay? Now, notice that there are different arrows. The arrows na ay vertical, velocity at the y component, na napod siya velocity at the x component. And then napod siya yung mga kaning unit vectors, ang I o ang J. Diba? Ang I represents the x direction and J represents the y direction. So maybe there will be computations later on, maybe dili siguro sa kaning lesson, but later in a few more lessons sa physics, nga ma-involve ang projectile motion nga nagamit po og algebraic expression. Okay? So let's go over the slides. Kaya naman na siya explanation regarding aning picture. So the green arrows indicate the initial velocity of the projectile. But take note ha, not all of the kaning arrows ganing nga inyo makita ani nga color green or sort of green. Kasi akong pananaw kay di siya green, more siya may pagka blue. Okay? Dili siya pasabot ang initial velocity. Like for example kaning second gani nga point sa ato ang parabolic path. Okay? If you notice na ang iyahang duha ka component nga arrows, like kaning vertical niya ug ang horizontal, kay dili siya ang velocity or ang kaning tangent line nga ni-refer as sa velocity sa ato ang object. Dili siya mao. Components noon siya. Okay? So just notice nga kung katong murag gani naghimo og right angle, kanang murag naghimo og corner so sa square. Okay? Those are the components of your velocity. That's the y kung padung sa babaw and x kung padung sa left or right rather, right. Then including po ang down no kay nasa fourth na to nga point nga padung sad siya sa down. Okay? So tanawa lang ninyo kanang may pagka kana mga arrows nga dili gani siya vertical or perpendicular sa ato ang point, mao na siya ang ato ang original nga velocity. Okay? So balik ta. Green arrow indicates the initial velocity of the projectile. And then ang light blue kuno, sige lang, sabda na lang ninyo. The light blue arrow shows the components. Di ba? Kung components, that's x and y, components of the velocity. So, ang kanang mga murag corner sa square, mo na siya ang mga components sa ato ang velocity at particular time points. Kanang murag dots, those are the points in time nga naabot sa ato ang projectile as it as it flies in the air. Ito na lang air na lang yun siya ni fly. Okay? Di masad siguro mo fly siya sa water. Sige, projectiles velocity at a certain point. Dayon, the velocity along the horizontal or the initial velocity x is constant. So if you remember from our lesson 3 nga na-discuss na ko sa atong online class man siguro to, the velocity initial without the air resistance nga mo influence sa atong projectile will be the same sa iyahang final velocity. So sa tanang point sa ato ang path dinhi, the initial velocity in the x component mao ra iyahang kaning velocity pod sa tanang points nato dinhi sa parabolic path. Okay? Notice anang mga horizontal gani nga arrows sa ato ang kada points, puro na sila v o x then I caret. Okay? So mao nang pasabot nga ang imong initial velocity will remain the same until nga maabot siya sa impact point. Okay, or sa impact point wala na gyud siya velocity kay impact point naman siya mohunong na ato ang projectile. Okay? Next. The object goes against gravity as it heads upward. So of course, kung magsigi sa ka atong projectile, magsigi pod og pugong niya ang gravity nga moadto sa babaw.
Okay? So naa siya something that forces it to go down, which is ang ato ang gravity. And then causing the velocity along the vertical or initial velocity y to decrease until it reaches 0. So as it goes up, magkano mo kahinay ang ato ang velocity until maabot siya sa point nga kani nasa center. Dili na gyud siya mo sagka, or ang only component sa ato ang point didto, katong point nga mohunong na siya saka, will only be the initial velocity at the x component. Okay? Kung tanaw ninyo, wala naman ay slope nga may computer na to for the y. Okay? So, meaning, Vox na lang yun ang na-hibilin. Okay? And then, of course, after that, kay 0 naman ang ato ang y, mo start na po siya o descend, o parang na po siya sa ubos. Influenced by the gravity. Eventually, the projectile will be influenced solely by gravity, sa akong pag-iingon, and will accelerate downward na po. Kaya di naman siya mag-continue up. So, downward na sad. So, here are the formulas. Okay? So, here are the different formulas nga itong magamit when computing for the components or even katong mga kanang concepts nga na-influence sa launch angle sa ato ang projectile. Okay? For example, here, vertical and horizontal components of the initial velocity is given below. So, how do we compute for the initial velocity components? That is, for Vox or the x component's initial velocity, initial velocity is x component di ay narong grammar ta. That's initial velocity times cosine theta. Now, this should be familiar with you, hopefully. Kaya na-discuss na to ang something the same sa ingani during our Unit 2 nga discussion. I believe that is around kuan kaning Unit 5, Unit 2.5 about katong mga vector multiplication, tong different nga operations regarding vector. Okay? So, naato siya dito. Hopefully, inyo pang na-remember. So, anyways, nabalik mo siya diri. So, ma-recall na po siguro ninyo. So, for the initial velocity, mo ni siya ang iyang computation. So, naatay initial velocity times cosine theta for the x component of the initial velocity. And for the initial velocity's y component, that is equal to the initial velocity times sine theta. Again, cosine is paired always with x and sine is paired always with y. Okay? Later, ato po ni gamiton sa uban nga mga formulas nga matabian din sa ato ang slides. Okay? Now, if ever i-compute nimo ang position sa imuhang projectile at a particular time sa katong pag-flight sa ato ang object, sa atong projectile, then you can compute it using the following formulas. So, for the position at x, so meaning sa x-axis na siya dapita, ang atong gamiton will be VO cosine theta times ang time nga iyang gikaon. Okay? So, if you recall, VO cosine theta is just the initial velocity's x component. Okay? So, mura na siya. Pwede nyo i-write as VOXT. Okay? Then you can compute. Dayon, for the y position of our projectile at a particular time, then ang computation niya, again, if you remember, the y component will be affected by gravity. Kaya wala pa man ta mo consider sa air resistance. So, somewhere in the formula, you will be seeing that we're using the constant for acceleration due to gravity. So, notice that the first part is just this one, VOY nato, but it's multiplied by time. And then, since ang ato ang y component is affected by gravity, you would see the part 1/2 times g raised to the t, times g, 1/2 g times t raised to square. Okay? So, naay gravity nga part ang ato ang computation. Okay? So, again, these are the formulas if you compute for the position of your projectile at a particular time. Okay? Given po the angle. Next, if you compute for the velocity of your projectile at a particular time, so for example, kung particular, tagaan ka sa time, gani sa imong projectile, kung asa siya dapita, and then, ipa-compute sa imuha kung pilay velocity na niya ato nga point, then you can use these formulas. Okay? So, for the velocity, x, di na siya final ha. Mahog na siya nga velocity at a particular time sa x component niya will be
VO cosine theta. Now, if you notice, same ra gyapon siya sa ato ang initial velocity, y. As I've mentioned, ang ato ang initial velocity nga x component will be uniform sa tanang points sa parabolic path sa ato ang projectile. So, mahog nga, ang VOX nimo will be the x component sa tanang velocity sa tanang points sa imuhang projectile. Okay? So, mo nang the same bagyapon ang Vx ug ang VOX. Now, for Vy, different siya because we are affected by the gravity again. Okay? So, somewhere in the formula, we will be seeing the gravitational acceleration constant or 9.8 meters per second square. Now, later ako i-explain no, sa kani nga nayo sa dinhi ka formula nga dili i-negative ang ato ang kaning gravity. That is because ang answer should be in positive always kay wala man to unit. Ang unit ato nga particular formula will always kaning murag logically should only be positive. So wala siya butangi og negative. Anyway, the negative part sa ato ang acceleration only gives you the idea that the direction of your gravity is going down or in the negative direction. So, mo na siya. Okay? So, again, for the Vy or velocity in the y component at a particular time, that is VO sine theta, same gihapon sa VOY, ganihang formula, but added with the acceleration due to gravity and the time multiplied together. Okay? Next. Now, of course, we can compute for the duration of flight sa ato ang projectile. Now, mo lupad man gyud na ato ang projectile no as it is thrown at a particular angle or launched at a particular angle. So let's first define what is duration of flight. Duration of flight refers to the amount of time, duration good, so meaning kadugayon, it takes the object to reach the surface from the time it has been launched. Okay? So unsa kadugaya until maabot sa atong projectile ang duta. Alright, let's just say for example, ang ground ang iyang gitry o touch base. Okay? So we can compute for that, but the formula will be, kanang nakita ninyo sa screen, that is t is equal to 2 times the initial velocity times sine theta over 9.8. Now notice, ang ato ang 9.8 meters per second square is the constant of our gravitational acceleration. Walay negative again because ang ato ang answer ani, ang iyang unit of measurement is in seconds. Wala may negative na time. So therefore, gikuha lang ang negative na symbol. Okay? So again, ang formula is 2 VO sine theta over 9.8 meters per second square. That is for duration of flight. Now, for maximum height, of course, ang ato ang projectile iniglabay sa iyaha, mo hunong man na siya at a certain point no up. Okay? Then, mo start na siya o descend down. Okay? So, na siya kagalingon po nga formula niya. So, let's first define maximum height. So, a projectile's maximum height refers to the point in its trajectory when the velocity along the y-axis is equal to 0. So, remember sa katong figure na to, katong point nga nahimo na lang VOX I caret ang iyahang velocity component. X na lang ang component niya. So, at that point, ang inyong velocity component at the y-axis is just 0. So, manang gingon sa to ang definition. So, ang formula is h is equal to VO square sine square theta over 2 times 9.8 meters per second square. Notice, na same ra sila og mga variables na gipanggamit sa ilahang computation. Ang nakalahi lang si number 2. And also, ang tanang numerators gi-square siya for maximum height. Okay? Same ra gyud siya. Ang pagbutang na nimo sa numbers ang nagkalahi. So, sa ubos pud sa height is nanay times 2 sa iyahang g or gravitational acceleration. Okay? Now, for the range, kung asa mapunta o sa kalaya ang ato ang object maabot as it is launched at a particular angle. So, range refers to the projectile's horizontal displacement. So, unsa kalaya ang atong object from our starting point na gilabay siya or gi-launch siya. So, the acceleration in the horizontal component does not exist, okay? Since gravity acts vertically at all times. So, for the range, dili siya maapektaran no sa kaning ato ang x component. But instead, ang ato ang gravity will be the reference for influence. Okay? So, mo nang formula din, he will only involve our gravitational acceleration and also ang ato ang
sine theta or kasang sa y component niya. Okay? So, r is equal to VO square sine 2 theta. So, meaning, i-times 2 ni mo ang imuhang angle divided by 9.8 meters per second square. Again, the same siya sa mga formula sa uban. Ang nakalahi lang is ang squared niya o ang number 2, which is multiplied now sa angle. And ang only square is ang initial velocity. Okay? So, a projectile's trajectory consists of both horizontal and vertical motions. So, gikan sa ato ang diagram kanina, we know that ang ato ang projectile will have its x and y components. Muna yan pasabot. And again, ang ato ang kuan ani, since kinematic equations can also be applied to this, there is constant velocity and constant acceleration respectively. Okay? Ang constant velocity for the horizontal, kay wala man siya influence nga mapahunong siya, but for ato ang vertical component na siya gravitational acceleration, so mo accelerate siya as time goes by. Okay, so keep in mind that these two components are independent of each other, meaning ang horizontal component will not be affected by the vertical component. Na ako na explain from unit 4.2, motion descriptors in 3 dimensions. Agingon pa nako, I believe I mentioned it kung wala man gani kaysa kuan last previous nga lesson. Ang x component or ang x nato will not be affected by y and z. And ang y nato will not be affected by x and z. Ang z nato will not be affected by x and y. Meaning they are independent components. Okay? So dili sila maapektaran sa usa-usa. Now let's have a few examples or maybe 1 or 2 examples. So I try nato nig-solve. So, a ball has been launched from a launching device with an initial velocity of 30 meters per second at an angle of 29 degrees to the horizontal. Determine the horizontal component of the ball's velocity after 3 seconds. Now, letter A na to, unsay gipangita sa problem, what is being used in the problem, is the horizontal component of the ball's velocity at a particular time. Na may gibutang 3 seconds din so at a particular time. Okay? So, that is Vx. Okay? And that is unknown. That is what is being asked. Letter B, what are the givens? So we have the initial velocity and wala tagingnan kung x component ba na or y component, so we will solve later on. That is 30 meters per second. We also have the theta, which is 29 degrees. We are also told the time, which is 3 seconds. Okay, now notice ha, ang ayun na lang i-notice. Ang letter C na to will be kung sa atong working equation. Now, ang gipangita is horizontal component of a ball's velocity at a particular time. So, if you remember from a few slides ago, the formula is Vx is equal to V initial velocity times cosine theta. Okay? And then, since naman siya time, x component pa man din kay horizontal man. So, wala right time. Pwede ra siya wala. Kay uniform man siya. Diba, ang ato ang velocity, initial velocity, will be the x component of all the velocities at any point in the parabolic path. Okay? So, okay na ni siya. VO cosine theta. So, we can solve. So, kumbaga, pampalibog na ang number 3. Okay? So, we have initial velocity which is 30 times cosine 29. And if I use a calculator na ko sa laptop to solve for that one, we have 30 times that's cosine 29. Nabalik ko. Times So, otrohon. We have 30 times 29 cosine. So, the answer should be 26.23. Let's just make it 5 para sure. 859. Since this is velocity, so that is in meters per second. Okay? And that is your final answer.
So we would know sakto ba ko. So again ha, 26.23859. So just kuan kaning memorize. The answer is 26.24. Okay, so sakto siya. So i-explain po diri nga it will remain kuno kato nga value will remain nga kaning value sa atong x component as our projectile progresses towards its impact point. Okay? So same siya tanan og VO Vx component sa iyang velocity. Next, di lang na kanilang. A baseball has been hit with an initial velocity of 32 meters per second square. Second rather, at an angle of 49 degrees. Find the baseball's position after 1.5 seconds. Okay? So, ang compute no is ang iyahang position. Okay? So, natay x and y position ani niya. Kaya mo siya moingon nga x lang nga position. So, let me grab my annotating tools. So, ang ato ang gipangita is the position. So, that is x and y. Okay? So, that is missing. Dayon, ang given sa atong problem is we are given the initial velocity of 32 meters per second. So, initial velocity, so VO is equal to 32 meters per second. And then, ang atong angle theta is 49 degrees. Okay? And then, ang time magihatag sa problem is 1.5 seconds. So, ang working equation nato, since this is position, so that will be x, is equal to atong VOX, our VOX times t, rather. Or, kung imong buwagon, that is VO cosine theta, then times t. Okay? And then, ang ato ang y will be VOY times t plus 1/2 the gravity times t square. Or, kung inyong buwagon, that is initial velocity times sine theta times time plus 1/2 gravitational acceleration times t raised to the square. Okay? So, letter D na ta. Letter D. Okay? So, start ta sa position X. Sa atong X position. So, we have VO X, no? So, that's VO. Maklaro na ba? O ako i-change yung color. I-red lang na ako, ha? Ito na, i-erase. Okay? So, VO no, not VO, X di. So, X is equal to our initial, kani akong gigamit ha, initial velocity which is 32 times cosine 49 degrees times, ato ang time which is 1.5, dili, 3, 1.5. Okay? And that is, I will use calculator din sa akong laptop. That's 32 times 49 siguro, no? 49 cosine and then times 1.5. Okay, so the answer should give you 31.40. Let's make it 5. 90833. Since this is position, so maybe this is in meters. Okay, meters man ang naa sa ato ang usa sa ato ang unit of measurement na present sa problem. Okay? So, that might be in meters. Masabi akong dila. So, sunod ta is y. So, ang y nato will be VO initial nato, o ang initial velocity, which is 32 times sine, then 49 degrees, times t, which is 1.5, and then plus 1/2 of 9.8, and then again ha, since this is in unmanned, launched at a particular angle, then ang ato ang supposed to be kaning negative signs ato ang gravity will not be considered ha. Ayo lang kay anyways ang ato ang direction sa bola will be kuan man dili man siya muubos sa ato ang kaning reference point or starting point. Kung naa lang siya ground, ibutan ta na siya ground.
Okay? So, di siya maubos. Dayon, positive 9.8 times 1.5 raised to the square. So, sabta na lang ninyo, 1.5 raised to the square na siya. Sige, ako na lang tarungon. (1.5 raised to the square). Okay? Square na siya. So, let's compute. So, for example, that's 32 times sine theta, 49 sine, and then times siya o 1.5. So, that's 36.22606. 36.22606 plus atong i-compute na, that is 9.8 divided by 2, then times na to og 1.5 raised to square, and that is 11.025. Now to add them up, that's 22606, and that is 47.25106. Am I correct or am I wrong? Or maybe we need to let me see. Oh yeah, maybe i-retain di ang negative, sorry. Maybe i-retain siya. So mahimo ni siyang negative 11 din eh. So if I compute it back again, siya tabalik-balik. 0.22606 minus 11.025. Yeah, sakto. So the answer should give you, i-retain pa dahil siya ha. Ang aturang sa kuan, mga atong height, mga maximum height, ang range, and ang atong sa duration of flight. Mora to ang positive, ang ato ang ato ang gravity. Okay? So ang iyang position will be around 25.20106 meters again. Okay, position man siya. That is your final answer. Okay? Okay, so if you have any questions regarding the topic, I think this is the last example that I will be giving for this topic para maka-proceed po ko sa other lessons no kay nagkukunta. So again, if you have any questions nalibgan regarding this lesson, you can always message me sa messenger, and I will try to respond to you as quickly as I can. Okay, busy ra ba inyong maestro in town? Okay? So again, ping lang mo. Hopefully akong matubag dayon ng inyong pangutana. Okay? Now, please be mindful sa unsay makita ninyo sa screen karon, and we'll be using that for your attendance sa ato ang Google Forms. Okay? So that's it for this lesson. Thank you very much for listening, and see you on the next video. Goodbye.